రిలీజియస్ యాంగిల్. అంటే కేవలం క్రిస్టియన్స్కి ముస్లింకి క్రిస్టియన్స్కి హిందూస్కి జరుగుతున్న కాన్ఫ్లిక్ట్ లానే చూసింది సార్. బట్ ఈవెన్ రీసెంట్గా మైతీస్ దెమ్సెల్వ్స్, కుకీస్ దెమ్సెల్వ్స్ అర్జ్డ్, అంటే వాళ్ళని అర్జ్ చేశారు ఏంటంటే జస్ట్ నాట్ రిలీజియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్మెంటల్ యాంగిల్ యాజ్ వెల్ అండ్ అదర్ యాంగిల్స్ విచ్ షుడ్ బి లుక్డ్ అప్ ఆన్ సార్. సార్ ఇంటర్నేషనల్గా వచ్చేసరికి మేబీ దే కెన్ అడ్వైజ్ అస్ సార్, బట్ దే కాంట్ ఇంట్రూడ్ ఇన్ టు అవర్ సావరెనిటీ బికాస్ ఇండియా హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సావరెన్ కంట్రీ. అండ్ ఈవెన్ వెస్ట్ అంటే ఫ్రాన్స్లో రియాట్స్ జరుగుతున్నాయి, కానీ వేరియస్ కంట్రీస్ హ్యావ్ దర్ వేరియస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్. So every country is responsible for looking at own internal security and respecting sovereignty, even according to UN Charter and all. Other countries are not expected to delve too much into our internal issue. What happens if there is a conflict between human rights and international sovereignty? International sovereignty and human rights, sir. Sir, I would say human rights would be ultimate touchstone because even I read political thoughts, sir. Immanuel Kant, categorical imperative, it says every human should be treated with dignity, is an end in itself. So human rights must be guarded at any cost, sir. Then why are you trying to find objection with European Parliament's? Sir, yes, sir. But guarding human rights is not an international responsibility, sir. Even national government can guard their own human rights. No, but why is this discussion if national government has guarded the rights of women in Manipur? That's the question, isn't it? Sir, if it fails to do so, it can work upon it and it can do so. Yes. Now the right to internet is also being treated as a human right, including the United Nations. What do you say about this? Sir, right to internet, our Supreme Court... Broadband. Yes, sir, broadband. Yes. Our Supreme Court did not recognize it as fundamental rights. But the United Nations did that. Yes. The United Nations panel on human rights said that it should be a human right. Yes, sir. Sir, human rights and fundamental rights must be guaranteed at any cost, sir. But there are some reasonable restrictions. Human rights also include right to personal dignity and right to live peacefully, sir. In order to ensure that, we can have those reasonable restrictions on this. It is the larger good for people. యూఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఇండియా పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కోసం ట్రై చేస్తుంది. సార్ మెయిన్లీ P5 కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా అప్రూవ్ చేయాలి సార్. అవి వీటో చేసుకొని కూర్చున్నాయి సార్, లైక్ వీటో పెడుతున్నాయి. సో వీ వర్ అనేబుల్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. బట్ ఇండియా హ్యాస్ హ్యూజ్ సపోర్ట్ సార్, లైక్ వీ హ్యావ్ G4 గ్రూప్ యాజ్ వెల్. బ్రెజిల్, ఇండియా, జర్మనీ అండ్ జపాన్, ఈ 4 కలెక్టివ్గా UNSC పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాయి సార్. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్, చైనా కానీ సమ్ P5 కంట్రీస్ వర్ అపోజింగ్ అవర్ ఇండియన్ మెంబర్షిప్. గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి వెళ్ళారా? గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కా సార్? నేను డాడీ స్కూల్కి వెళ్ళాను సార్, అండ్ ఒకసారి మండల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీస్ డాడీ తీసుకువెళ్ళారు. ఎట్లా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ ఫంక్షనింగ్, ఐడియా ఉందా మీకు? మీరు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్టర్ సివిల్ సర్వెంట్గా ఎంటర్ కావాలని చూస్తున్నారు. ఏం తెలుసు మీకు గవర్నమెంట్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది టువర్డ్స్ వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్? ప్రజెంట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే సార్, ఇట్ వాస్ ఫోకసింగ్ ఆన్, ఐ కెన్ సే, లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ, ప్రజలు వద్దకే పాలన, ఎక్కువ పీపుల్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది సార్. ఈవెన్ మన డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ, గ్రామ సచివాలయాలు కానీ, ఇవన్నీ ఎక్కువ పీపుల్ సెంట్రిక్ గవర్నెన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాయని చెప్పచ్చు సార్. సో ఇది మనకి అల్టిమేట్గా ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీకి లీడ్ చేస్తుంది సార్, విచ్